Just I will continue again. Right. So as I said, the robot programming is the process of defining a desired motion so that the robot may perform them without human intervention. As I said, in order to eliminate the process of human and do the process automatically, the process of robot programming can be done. Right. So the ultimate aim of this robot programming or main thing in order to identify the position of an end effector, that is the pose of an end effector, where the end effector will perform the certain task or the tooling functions. Right. So with respect to the base frame. So now in this category, this robot programming can be generally classified in, as I said, the four different types of methods. One is the manual method, second one the walkthrough method, then lead through, and then of course it's called an offline programming, right? So before that, in the general classification, as I said, there are different categories of robot programming. One is called as a joint level programming, and a robot level programming, and a high level programming, right? So in that, where for the joint level programming, this programming is majorly for to perform actions or for the positions of individual joints. Over individual joints, other positions define we will go for the joint level programming. And the second level of programming is robot level programming, where it perhaps that it is the programming which is done for the end effector positions, right? That is the position of an effector or pose of an end effector. That kind of category comes under the category of robot level programming. And of course the next level of programming, this is called as a high level programming. There are in two types of categories. One is depending upon the object type and depending upon the task. For example, I'm having an object in my hand. For that, I have a go for a specific programming for a particular object. That is considered as an object level programming, where to perform a spray painting is one kind of a task. To perform, it is irrespective to the type of an object. It is depending upon the type of task, right? So, for example, painting is one kind of a task. Welding is one kind of a task. That kind of task is depending upon that. So, that kind of programming is called task level programming, right? So this is one kind of an object level programming. So say for example, I'm having an object in a particular conveyor or a particular workspace or a setting space. அதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா வேர் ஐ கேன் டூ certain set of task ஒரு அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள ஒரு செட் டாஸ்க் நான் பண்றேன் நான் அப்படின்னா say for example ஒரு having an object in my hand or in a conveyor or a setting places. So I just want to pick up that particular object, பிக் பண்ணிட்டு some இடத்துல pick and place பண்ணணும், right? So and pick place பண்றதுல this is one kind of a sample writing up of this object level programming, right? So இதுல I just giving the instruction to the particular robots that so pick up part A by side A1 and by side A3. So based upon the instruction given by the human, the robots or the controller will understand the particular programs, right? So before that we have to initialize that this is part A, this is part B, this is part C, right? So or if we interact with that, so ஒரு பார்ட்டின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா this is side 1, this is side A1, this is side A2, this is side A3 அப்படி இன்ஸ்டலேஷன் நம்ம ப்ரியரா நம்ம பண்ணணும். That is called setting நம்ம பண்ணணும் for with the controller. Once the setting is done, once the command is given pick up part A அப்படின்னா the robot, the manipulator will perform this task that they will move to part A and pick up by the side of A1 and side A3, right? So this is the general level of object level programming. The next level of programming is called a task level programming, where the basic actions specify the program are complete task or subtask. Say for example, as I said, painting the car body by red color, so assemble the gearbox. So before that, the process of assembly line will be initialized previously. So this is the general classification of a programming, right? Or object level programming and task level programming is kind of generalized programming, where the robot programming abdina, they are typically classifying into these two types, right? So this is called as a typical classification. One is called as an online programming and is called as an offline programming. On today's class, we are going to see what is called as an online programming, right? So the term online programming with
the process of a human in presence, right? So இந்த இடத்துல இந்த ஆன்லைன் அப்படிங்கிறதுனா யூ கேன் டைரக்ட்லி டேக் தட் ஒரு நெட் கனெக்ஷன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கக்கூடாது. இட் இஸ் நத்திங் பட் இன் ஆன்லைன். ஸோ ஆன்லைன் அப்படின்னா we people are introverted here, right? So we teach to the robots that to do perform certain actions. So we are in line to teach for the robots or the manipulators to perform some task. இந்த இடத்துல ஆன்லைன் அப்படிங்கிறது யூ cannot take the process of the network internet. So in that it is the process of involvement of a human to perform to help for the robot to perform some task. சரியா? ஸோ அதில் இந்த ஆன்லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are having two subcategories of the robot programming, right? So one is called as a teach pendant and the second is called as a lead through programming. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் if இந்த ஆன்லைன் ப்ரோக்ராமிங் மூலமா டீச் pendant அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடந்தது அப்படின்னா, ரைட், இதோடைய மூவ்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் டீச் pendant அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் டீச் pendant. லெட் ஐ டெல் யூ வாட் இஸ் கால்ட் as டீச் pendant. இந்த டீச் pendant ப்ராசஸ் மூலமா நான் ஒரு ரோபோட்டுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன், சரிங்களா? அப்போ இஃப் ஐ எம் கிவிங் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு த ரோபோட் ஆர் தி டு மேனிபுலேட்டர் based upon the teach pendant, right? So what will happen is the controller will record the movement of the manipulator. As I said, இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, anyone has see the overhead cranes. overhead cranes பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய ஆப்ஜெக்ட் லிஃப்ட் பண்றதுக்கு ஒரு overhead cranes வச்சிருப்பாங்க. Has anyone has seen that? அதுக்கு பேர் overhead cranes சொல்லி they will literally it is a technical name, overhead cranes. பார்த்துருக்கீங்களா overhead cranes? Yes or no? I am audible or? Yes sir, audible. Yes please. Right. So I am asking the question, என்ன question கேக்குறேன்னா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில அந்த ஓவர்ஹெட் கிரேன்ஸ் அப்படிங்கிற யாராச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். ஓவர்ஹெட் கிரேன்ஸ் சார் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை லிஃப்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா? அதானே சார்? எஸ், வெரி குட். லிஃப்ட் பண்றதுக்கு தே வில் மேக்ஸிமம் தே யூஸ். பட் அதோடைய கண்ட்ரோல் எங்க இருக்கும்? வேர் தி ஓவர்ஹெட் கிரேன்ஸோட கண்ட்ரோல் எங்க இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? How they operate the overhead cranes? Joystick மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி. Yes, that very good, Pavla. That's all that. So that is one kind of a teach pendant, right? So அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன், I am having ஒரு pendant ன்னு சொல்லி, that is called as a pendant, right? I am having a pendant in my hand. அந்த pendantல that is ஒரு emergency stop and there is a button called as an emergency stop ஒன்னு இருக்கும், right? And either it will be in terms of a joystick இருக்கும் to move left or to move right. So இந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் இருக்கும், or to move up, to lift up or to lift down of a weight. இந்த மாதிரி 4 ஆப்ஷன்ஸ் ஜாய்ஸ்டிக் இருக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் இருக்கும், ரைட்? அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் அடிஷனல் பட்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அதோடைய மோட்டரோடைய ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் இஸ் தி ஜெனரல் ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? So this joystick like structure is called a teach pendant. That's it. இப்போ இதுவே வந்து say for example in our காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ignite acceleratorக்குள்ள igniteக்குள்ள you have very well seen the laser cutting machine, right? So imagine that the extruder or the nozzle, அந்த nozzle-ஓட மூவ்மெண்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா you can control by means of a controller, right? So move up, move in x direction, move in y direction, move z direction வந்து minus z and plus z அப்படிங்கிற மூவ்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கிறதுக்கு I am using some ஒரு டேப், ரைட்? அந்த ரைட் கார்னர்ல அந்த லேசர் கட்டிங் மெஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும், ரைட்? தட் இஸ் ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் கண்ட்ரோல்டு ஒரு கண்ட்ரோலர் யூனிட்டிங் இருக்கும். இட்ஸ் a control unit, ரைட்? ஸோ இப்போ இமேஜின் தட் அதே மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து I just show you one video over here. So if I'm using that kind of control here, that is called a teach pendant here, right? It is the second வந்து பாத்தீங்கன்னா lead through programming, right? So the lead through programming is one kind of a walkthrough programming where it's walkthrough. It's walkthrough in the sense is if in case the first initializer வந்துட்டு
I am just teaching for the robot manipulator. இந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ்ல வந்துட்டு the robot has to move அப்படிங்கிறது வந்து I am holding the hands or holding the links or the joints of an end effector, right? அதை நான் பிடிச்சிட்டு அதோடைய மூவ்மெண்ட் வந்து என்னுடைய இதன் மூலமா I am just moving the end effector with my hand, right? ஸோ அதோடைய ட்ரெஜெக்டரி பார்த்து வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணி நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணி நான் கொடுத்து வந்துடுவேன். நான் என்ன மெத்தடாலஜி, என்ன ஆங்கிள், என்ன ஸ்பீட்ல, என்ன வெலாசிட்டியில நான் மூவ் பண்ணி காமிக்கிறேனோ பேஸ்ட் அப்பான் விச் தி இட் வில் பி ரெக்கார்டட். அந்த ரெக்கார்டிங்கை வந்து திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ தட் ஐ ஷோ யூ ஒன் வீடியோ ஓவர் ஹியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் an online programming where it can right. So look at this video. So there are having the two types of programming is over here. So one is just I'm repeating here. So there are, for an online programming, we are having the two types of the methodology of online programming. One is called as an first is a teach pattern programming, right? And second is called as lead through programming. First, let me go for the teach pattern programming. So in the teach pattern programming, as I said, the controller which is in the hand, the operator of the kaila that is called as a pendant, that is called as a teach pendant. So where the instruction is given either through wired or wireless. The wired or wireless, maybe in terms of both the terms, either through wire or wireless. Through this by means of this controller, either as a joystick or through a touchpad or through by touching this through this teach pendant, through this pendant or teach box. This is called a teach box, right? So in the teach box molama, if I'm giving some instruction, say for example in the 4 corner on these 4 corners I have to do the process of drilling. அப்படிங்கிறப்போ first இந்த movement, that is the coin system வச்சுக்கிட்டு first I am just move the manipulator for this particular location. அப்போ நான் joystickல move பண்ணி the particular location I am just placing over here and to particular this point and to particular this point and to particular this point. So in the position 1 வந்ததுக்கு அப்புறம் I am just on the respective the spindle. In case tooling இருந்தது அப்படின்னா the spindle on பண்ண அப்படின்னா it will perform some action at the location 1. So similarly at location 2, similarly at location 3 and similarly at location 4, right? So அப்போ the motion of this robot, right? So இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, the operator will do the touch panel. This is one kind of touch panel. So in the movement, twisting movement, wrist roll movement, the elbow movement, இது எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will performed by this the teach pendant, right? So having this emergency stop over here. So normally this type of this teach pendant will be given for only the point-to-point control, right? So normal teach pendant or teach box method of programming on the pathina, it is majorly used for point-to-point control, right? So this is what will happen here is the movement of this, right? So in the movement of the manipulator or the movement of this robotic arm, once the
programmer initialize only or the first set of iterations of momentum மட்டும்தான் the programmer will do, right? So once for the repetitive iterations, right? So after that இதோடைய what the programmer will do is recorded at the controller. Record ஆயிக்கும் இந்த இடத்துல. So இந்த control record ஆனதுக்கு அப்புறம் the programmer will leave out here, or the programmer or the operator will leave out, and also andோடைய teach content remove பண்ணிடுவாங்க. After that, what will happen here is based upon the instruction previously, the recorded movement, right? So the control will perform the action on a repetitive manner, right? So in the repetitive manner, அதோட sequence வந்து வந்துட்டே இருக்கும். So this kind of process is called as a teach pendant. இதோட main ultimate thing என்னன்னா maximum this kind of teach pendant programming will be given for a point-to-point control, right? So the next set of the programming is called as a lead-through programming. So in that case, having an end effector here. So either the end effector is the process of either for painting. Maximum the read-through programming is useful for the painting purpose. So the difference between these lead-through programming and for the teach pendant on the pathina. In case of teach pendant, as I said, it is maximum using for point-to-point control, right? So location 1, location 2, location 3, location 4, right? Whereas in terms of the lead-through programming, it is for continuous path. So அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஒன் இஸ் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் இஸ் கால்ஸ் கண்டினியூஸ், ரைட்? ஸோ இன் லீட் த்ரூ ப்ரோக்ராமிங் வேர் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் வில் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ், ரைட்? ஸோ இந்த லீட் த்ரூ ப்ரோக்ராமிங் இட்ஸ் ஆல்சோ வாக் த்ரூ ப்ரோக்ராமிங். ஸோ தி ஹியூமன் வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் டு தி ரோபோட் மேனிபுலேட்டர் to move or to perform some action in this particular scenario அப்படிங்கிறது இன்சிஸ்ட் பண்ணிடுறாரு. Once it is get finished up, the movement of the continuous path is recorded by the controller, right? And it will perform the same action what is previously done by the operator, right? So these two are the two categories of teach pendant and lead through programming. So very simple. So now, so there are different types of advantages and disadvantages of this lead through programming, that is for online programming. The only thing is these are one kind of an advantage, less skill required, but the thing is it is an auto generated programming, right? So in the teach pendant மூலமா கொடுக்கக்கூடிய programming ஆலும் சரி, or either lead through கொடுக்கிற programming ஆலும் சரி, it will be auto generated. So the machine will create the respective coordinate system, right? So it will create the respective motion commands, it will create the respective sensor commands. It will self create, automatic create icon, but it will perform its actions. But in the creation of this program selfly by the controller or the system, it is totally depending upon how the operator is skilled, right? ஸோ அதோடைய மூவ்மெண்ட்டை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஆப்ரேட்டர் டீச் பண்ணியிருக்கிறாரு, எந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறாரு, அதை பொறுத்து தான் அதோடைய தி கிரியேஷன் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். மோர் லைக் இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ்னா ஈஸியா ஐ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் தி ப்ரோக்ராம். தட்ஸ் தி மெயின் திங். வேற டிஸ்அட்வான்டேஜ்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் இன் கேஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி ஹேப்பன்ஸ், ரைட்? ஸோ technician programming inside work say for example any kind of uncertainty or any kind of process damage அப்படிங்கிறப்போ the software doesn't know the process of rectification. There is one kind of here, as I said, the process of teach pendant. So it's a handheld device which switches we use, which switches used to control the robot motions. Endpoints are recorded in controller memory, sequentially played back to execute robot actions. Trajectory determined by the robot controller suited for point-to-point applications. So teach pendant main thing is point-to-point applications. Whereas the lead through programming on the pathina leads the robot physically through the required sequence of motions. So in the sequence of motions can be done by the required operator. So trajectory and endpoints are recorded using a sampling routine which records points at 60 to 80 times per second. So interval points and it will record automatically, right? So large memory required, as I said, for this kind of online programming or the lead through programming, the advantage is easy. No special programming requires skilled, but major disadvantage is not practical for large or heavy robots,
right? So since because the accuracy is totally depend upon we can for short links and short type of manipulators it will be easy. For enlarged purpose of enlarged task on the this kind of lead through programming is not suitable actually. It's not suitable, right? So and as I said, through by means of this online, there is online programming in Moloma, I cannot achieve that much amount of accuracy through the offline programming. ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் கமாண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ரோபோட் ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு பேர் இட் இஸ் கால்ஸ் an ஆஃப்லைன் ப்ரோக்ராமிங். whereas இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராமிங்ல I cannot achieve that much accuracy compared to offline programming, since because it involves high amount of accuracy. ஒரு ப்ரிசிஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா where I can couldn't able to achieve that much of accuracy, right? So editing process, it is difficult to edit the unwanted operator moves. So சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா if at certain cases the operator move unwantedly, right? So irrespective of the location and irrespective of position, since it is either a teach pedant, the entire movement of the end effector is given by the operator, right? So on that unwanted movement வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a totally unwanted thing, right? So the large amount of memory is required, as I said, right? So these are the various things which I have seen on online programming, right? So easy, no special requirements, right? So that's all about this today's class. That is for online programming, or this online programming. And tomorrow's class we are going to discuss on what is called as an offline programming, right?